ম্যাম অর্পণ বলছিলাম। হ্যাঁ বল। বলছি ম্যাম, কালকে আমি একটু দেরি করে জয়েন করেছিলাম, তাই অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়া হয়নি, একটু দেরি হয়ে গেছিল জয়েন হতে। তো ম্যাম আজকে একটু কালকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেবেন? অর্পণ, হ্যাঁ ম্যাম, আপনি বললেন না যে এত দেরি করে কেন জয়েন করলি। আমি জয়েন করেছিলাম আমি। অর্পণ, হ্যাঁ আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম, তুমি তো কথা বললে না, মানে আমি জানি না কি প্রবলেম হয়েছিল তোমাকে ম্যাম আমি কালকে অনেক। মাইকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম তুমি শুনতে পাচ্ছিলাম। তুমি অনেক পরে জয়েন করেছিলে। অলমোস্ট উই আর about to finish the class. Okay, so what if uh, we were about, the joining time was about 11:15 or 20. So how could I give your attendance? ম্যাম If you, ম্যাম আই জয়েন্ড अराउंड 11:35। yes, we have finished our class at that time actually. ओके Okay, मैम। so ओके मैम। if you speak tomorrow, if you say what I'm asking, then it's okay. But if you haven't speak also, so and just I will note it down regarding this. ठीक है, ठीक है And मैम। asterisk marks here so that you can get into it. Okay. Yeah, in the previous class that was held yesterday, we are discussing about ecology, and I will continue with the ecosystem. But rather than this discussion for ecosystems, I have other discussion with you also, and that is more essential because I have just worked out your assignment, the first assignment that will be assigned to you, maybe today. I will post that in the classroom. I am working on the rubrics of that. Once I get it done completely, it will be uploaded at the classroom. But before that, let's focus on the topic that we will discuss, that is the ecosystem. After that we will discuss about the assignment section. So I am just changing the presentation slide. Ayush, please have the attendance screenshot today. Okay. Okay, ma'am. Yes, everyone is recorded. So the presentation will continue. Is the slide visible to you clearly? Yes, Or ma'am. I will make some a little bit enlarged? Yes, it is seen. So we will start with ecosystem today. Now, what is ecosystem? Just like we have discussed yesterday, the definition of ecology. Ecosystem is. Let us just want to know about the system. What do you mean by system? This thing is very basic knowledge. Maybe you have learned this type of system in the chemistry, that is the thermodynamic systems. Generally, we have three types of thermodynamic systems: closed system, open system, closed system, and isolated system. So, now we are familiar with this, what is open system, what is closed system, and what is isolated system. Thermodynamic, thermodynamical system. Thermodynamically, we can use system as 3 into 3 categories. One is
open system, closed, and isolated. You know these definitions or types? What are they? How is what are just give the example that will be more appropriate here to discuss or make the discussion a little bit quicker for this. Open system, example of open system, Our body. or you can say that boiling water on a open beaker. And closed system, just putting a lid over that where there is exchange of energy but there is no exchange of matter, then it will comprises of closed system. Whereas in case of isolated system, there is neither exchange of energy nor the exchange of matter with the environment, and that is water or something is stored in the thermoflux. Now, in case of ecosystem, uh, the boundary is actually, in case of ecosystem, the boundary is not rigidly defined. Why? Because when we consider the ecosystem, it is a system where the biotic community, that is the living organisms, and the non-biotic, that means the non-living content or non-living matter uh, of the environment function together as a complete unit. That means the ecosystem includes both the living organisms and the non-living components. Now, how this ecosystem structure or function, it is important. That means when there is an interaction between non-living and living, then it is very clear that the living organisms are extracting their resources from the non-living components, using them or manufacture the products, and then it is passed down from one living organism to the another. Just like plants being the producer, extracting the nutrients from the nature or the environment, then uses it to form uh, food that is being again transferred to the other herbivores, and from the herbivores it goes to the carnivores, and just like that, if you don't want to use the terms herbivores or carnivores, you can use them as a consumer, first level consumer, second level consumer. So that is what is going through in a particular ecosystem. That is, there is continuous interactions. So we cannot lay out the boundary is because the flow is not contained in a particular boundary. It will flows all through the environment. So definition is, definition it will be biotic and non-biotic environment or component of the environment functions together. Biotic and non-biotic component functions together. Biotic and non, or you can say abiotic. Component function, components function together, as one component unit.
environment function together as one complete unit. So this could be a simple definition of ecosystem. Now, after this ecosystem, what we have to know? We have to know the structure of ecosystem. The structure. Which is very important. The structure of ecosystem. Now, for the structure, let me have to share you with a flowchart. So this is the structural component, or we can say the component of ecosystem. That will be the component of ecosystem. Component of ecosystem. What are the components? Biotic and abiotic, very clear. What are the abiotic components and what are the biotic components? So each of these biotic components plays its definite role in the environment. And the most important part is that these abiotic components actually supports the biotic components to live within the environment. So what we need to know: the producers, the consumers, the decomposers, what are their role, examples. We have to go details with the flow structure of the ecosystem. That means how this energy or the food or the nutrient is flowing from the producers to consumers. So detailed structure will follow. So this is the component, and then we have the structure. So in this ecosystem structure, we can easily it is actually known to you that green plants, being the producer, uses the solar energy, extract the nutrients from the soil, and prepare their own food. And that food is transferred to the consumers. And from the consumers, then when the consumers dies, even the green plant dies, the decomposers decompose them, and the transposers help to convert the complete substances into simpler ones and just giving the nutrients back to the place from where it can be utilized again. So they are actually completing the cycle. So that's why it is important. There is this closed loop cycle. There is no waste of energy, no waste of material is found. So natural, so harmonic. So this structure is now being extracted, and the and is trying to be that is actually working the industrial or the waste conservation strategies in order to have this closed loop harmonic structure, so that the waste materials or the raw materials which are extracted once from the environment doesn't being dumped as a waste material, rather can be again given back to the environment and can be utilized again. That is recycle and reuse. This concept is extracted from here. That is the ecology and structure, the closed loop structure. Here, what we have to learn extensively, we have to learn the types of ecosystems also, the role of the each and every component of the ecosystem, and further we will move with the types. That is types of ecosystem. Types. So what are the types of ecosystems? The major type is
aquatic and terrestrial. The major is aquatic and terrestrial. Major two classification, aquatic and one is terrestrial. Then furthermore from the aquatic we will have pond ecosystem. We will have the marine ecosystem. Okay, so examples of these aquatic ecosystems are just aquatic ecosystem. You can go with freshwater ecosystem. Freshwater. Another one is marine. Now, in case of freshwater ecosystem, what we have? Ponds, river, lakes, which can either suppose. So, let me have a classification chart that will be better. Just a second. Freshwater. In case of freshwater ecosystem, we can go with other classification like ponds, rivers, lakes. Okay. Pond, river, and lakes. Pond, river, and lake. River. Lake. Now, in both cases, there will be another classification where there, in case of a pond also, in case of river, in case of lake, in both cases there are another ecosystems which are is a standing water, there is lotic, and one other is lentic also. Lotic and lentic also. That is running water and standing water. So, running water, in case of running water, the river can be a running water, whereas pond and lake can be considered as a standing water. And in case of pond and river also, there are two separate zones we have already said in the previous class. That is the shallow water, the deep water,
the shallow water ecosystem, the deep water which is near to the bottom. It's called the benthic zone, and it has a different ecosystem uh, that than the different from the shallow water. So another classification can be included here also, that is the benthic and low-tech. And running water and standing water classification, which is very much relevant to our river, can be running water, low-tech, and lenthic is the standing water. So classification is done in case of fresh water. Then we have marine water ecosystem. In case of marine water ecosystems, something is happening here. In case of marine water ecosystem, there are also different types of classifications, like we can move with the marine classifications. There are the oceanic classifications, that we have 7 oceans, and in case of oceanic classifications we can move to deep water and shallow water. Here is a lenthic zone and the benthic zone. So these two will be included in the marine water classification. And in case of terrestrial classification, we have to go with different types of landforms like grassland, forest ecosystem, desert ecosystem, mangrove, estuary, and there is mangrove, estuary, and deciduous forest. Forest has of different types: forest ecosystem, deciduous, conifers, tropical rainforest. Okay, temperate forest. So vividly, it is very important to hold or to work with a different or a separate culture for these ecosystem types only. The types of ecosystems. Uh, Try to construct it by your own. I have just given you an idea how to extract the readings and just use your concept, your knowledge, and the references that you used to gain the informations, and try to put it into pictorial, flowchart, block diagram representation, so that you have to use limited text and can explain in a better or smart way. So types of ecosystem is done: component, structure, definition, over, and then we will have the uh, biogeochemical cycles, which and the basic ideas are also there in case of ecosystem. That's just like energy flow. Energy flow, basic ideas. We having energy flow in ecosystem. Energy flow. Then we have food chain, food chain, food chain, food chain, and we have food webs, food chain types and food webs, and then ecological pyramids. Food webs, and then we have ecological pyramids. So that will complete the topics cover area of the ecosystem study. Ecological pyramids. So this is the complete study line of the ecosystem. Here also, I will just want to include another one, that is the biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles, that will be
this is the total topic area which you have to cover in this module. Now, can you give an example of biogeochemical cycles? What are the examples of biogeochemical cycles? Any one of you? What are called biogeochemical cycles? Or what do you mean by biogeochemical cycles? খুব কমন বলতে পারবে কি কি আছে আমাদের বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেলস এর মধ্যে? মেইনলি যদি ক্লাসিফাই করি তাহলে আছে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল আর ওয়াটার সাইকেল, গ্যাসিয়াস সাইকেল এন্ড সেডিমেন্টারি সাইকেল। ঠিক আছে, তিনটে ক্লাসিফিকেশন এর মধ্যে। একটা কি বললাম? one is hydrological cycle, এটাকে আমি ওয়াটার সাইকেলে বলি, যেটা আমরা ওয়াটার পলিউশনে পড়ি। ওয়াটার পলিউশনে আমরা এই পার্টটা পড়ি। আর হচ্ছে গ্যাসিয়াস সাইকেল। নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার গ্যাসিয়াস। নাম্বার 3 হচ্ছে সেডিমেন্টারি। এই টোটাল হচ্ছে ইকোসিস্টেমের স্ট্রাকচার। তাহলে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলটা আমরা ওয়াটার পলিউশনে পড়বো, গ্যাসিয়াস আর সেডিমেন্টারি আমরা এখানে। গ্যাসিয়াস সাইকেলের মধ্যে কি কি আসবে? গ্যাসিয়াস সাইকেলের মধ্যে আসবে হচ্ছে কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর আসবে হচ্ছে কার্বন। এটা আসবে গ্যাসিয়াস সাইকেল। আচ্ছা, এবার হচ্ছে সেডিমেন্টারি। সেডিমেন্টারি সাইকেলের মধ্যে কি কি আসবে বলো দেখি? সেডিমেন্টারি সাইকেলে আসবে মিনারেলস যেগুলো, মিনারেলস এর মধ্যে মেইন ইম্পর্টেন্ট সালফার এন্ড ফসফরাস সাইকেল আসবে। সালফার, ফসফরাস, হচ্ছে আমাদের সাইকেলের। হ্যাঁ বলো। Sedimentary means? Sedimentary হচ্ছে mainly the cycleটা, the most part of the cycle will be occurred in the sediments, in the crust, earth crust, soil, যেখানে তোমার ডিপোজিটস, মানে ফসফরাস আর সালফারের যদি আমি কথা এক্সাম্পলস দিয়ে বুঝি তাহলে কেমন হবে দেখো? ডিপোজিটস, মেইনলি দি ডিপোজিটস অফ ফসফরাস এন্ড sulfur are originated in the minerals, in the rocks, in the earth crust, in the soil, and from there they are absorbed, and the cycle is being continued within this earth crust mainly. That's why they are being considered as the sedimentary cycle. However, the gaseous cycle, like carbon and mainly carbon and oxygen, they are mainly the gaseous elements, and completely the cycle originates in the gaseous form. But in case of nitrogen cycle, we have the both cases, because nitrogen is absorbed from the atmosphere by some species, and they are being deposited in the soil in the form of nitrate, nitrite. So they have partially occupied the atmosphere and the crust also. So
So this is very important in case of nitrogen. We can find the atmospheric cycle or atmospheric uh, conversions of nitrogen and its form in the atmosphere as well as in the earth crust. However, in case of sulfur, the most part of the cycle is being occupied and being deposited in case of sediments, earth crust, soil, etc. That is. So what we have to do, we have to learn each and every cycle. You can follow a reference book. You can go with the e-book also. But my suggestion will be that try to gain information about this cycle from different reliable sources, science magazines, or standard books, and from there you can construct your own biogeochemical cycles. You may use pictorial forms, you may use flowchart, you may use block diagrams, and that will be very much unique to you also. Okay, or you can use a standard books also. That is not very strict, but try to be more creative in your learnings. So this is our total guideline of the ecosystems. Now what we have to do, I will share some PDFs regarding the ecology that we have learned in the yesterday's class and today's the ecosystem. In the PDF, this is a very standard book PDF relevant to your syllabus. You can go with the PDF form. You can gain information from there, or can use the information as far as you require. Okay. If anybody has some queries regarding the topic covered, now the session is open for discussion, so you can ask me. I will ask you to please go through these first. That is the hydro or biogeochemical cycle. That is the nitrogen cycle, especially because in case of nitrogen cycle, just I want to point out some more information here, because you will find that a part of nitrogen is placed in the atmosphere and another part is placed in the sedimentation, that means in the rocks, in the soil. And you will find that bacteria, that is the microorganisms, plays a very important role here, because we know that atmosphere is the most important or the most contained source of nitrogen. But this nitrogen cannot be easily trapped into the soil. From there, the plants will gain the nitrogen, because the most important macronutrients that is required for the plant is the nitrogen, potassium, and phosphorus, that is NPK, and other micronutrients as well. So nitrogen became the major nutrient is available or is extracted from the soil. That means the soil where the plant grows should have enough content of nitrogen. Yes, the soil has nitrogen content, but but there are certain microorganisms which are present in the leguminous plant, root nodules of leguminous plant. They can trap the atmospheric nitrogen in the soil. This is called biological fixation. And these biological methods of elemental nitrogen into the nitrates by some symbiotic and non-symbiotic bacteria. You have to know the names of each one. Symbiotic bacteria, rhizobium, non-symbiotic bacteria, azotobacter. But when nitrogen is trapped into the soil, then it is in form of maybe in the form of nitrate. Now, nitrate is converted into nitrite. Nitrite is converted into nitrate, that is NO2 minus and NO3 minus. Plant absorb the nitrogen in the form of NO3 minus. So this conversion is also possible by a set of bacteria.
which are called as nitrosomonas, nitrosococcus, nitrocyst. Again, there is also a biological conversion of these nitrates back into ammonia, and that can be escape into the atmosphere as nitrogen also. And this is done by anaerobic bacteria and sulfur, iron and sulfur bacteria. Now, what are the names? Bacillus, Micrococcus, Thiobacillus. So, this process is called denitrification, where the nitrogen or the nitrate in the soil is converted into ammonia or nitrogen. And when ammonia is converted into nitrites and then from nitrites to nitrates, then it is called nitrification. And trapping of atmospheric nitrogen into the soil is called biological fixation. And there is also another term which is called ammonification, where the dead organisms, when decomposed by bacteria like bacillus, thiobacillus, they releases ammonia, and this ammonia can escape into the atmosphere. This process is called ammonification. So these are the process which needs to be learned in details in case of nitrogen cycle, especially because this content contains a lot of multiple choice questions and short notes also. So just let be very much aware of this nitrogen cycle and the facts thereby. Okay. আচ্ছা, তাহলে এই পার্টের ওপরে আমি তোমাদের মেটেরিয়াল শেয়ার করে দেবো। আর ক্লাসরুমে শেয়ার করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, ড্রাইভ গুলো পর্যন্ত ফুল হয়ে যাচ্ছে, তো মেবি আমি হয়তো তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেটেরিয়াল শেয়ার করতে পারি, যেটা তোমরা নিজেদের কাছে ডাউনলোড করে রেখে দেবে। আমি ইন দ্য মিন টাইম কিন্তু ওটাকে ডিলিট করে দিতে হবে। আর যদি ক্লাসরুমে বা ড্রাইভে যদি আমার সাফিসিয়েন্ট স্পেস থাকে, তাহলে আমি ড্রাইভে সেটা অ্যাটাচ করি। প্রিলিমিনারি আমি তোমাদের ক্লাস হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো মেটেরিয়াল। এইবার যেটা আমি শেয়ার করছি একটুখানি ভালো করে দেখো। এই শেয়ারিংটা আমি স্টপ করে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা আমি রেডি করেছি কিছুটা। সেই অ্যাসাইনমেন্টের একটুখানি একটা পার্ট দেখানো হবে, মানে তোমরা পেয়ে যাবে। রুব্রিকটা আমি রেডি করছি, রুব্রিকটা একটু বাকি আছে, আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। তাহলে আমি আজকে রাতে তোমাদেরকে পোস্ট করবো ক্লাসরুমে। দেখো একটা ওয়ার্ড ফাইল শেয়ার হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, এইবার হচ্ছে তোমাদের ওই 4টে করে গ্রুপ করা হয়েছে। গ্রুপ এই অ্যাসাইনমেন্টের সাথে কে কোন গ্রুপে আছে সেই নাম্বারটাও অ্যাসাইনমেন্টের ওখানে ডিসপ্লে করা থাকবে। গ্রুপে কাজ করবে। যতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সবগুলোর জন্যই বলছি ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস। তোমাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ওরাল প্রেজেন্টেশন প্রজেক্ট, যেখানে তোমার কাজ হচ্ছে চুজ, রিসার্চ এন্ড ক্রিয়েট অ্যান ওরাল প্রেজেন্টেশন অন এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু। এইবার দেখো তোমাদেরকে টপিক সিলেক্ট করার একটা ডেডলাইন দেওয়া আছে 10/8, মানে নেক্সট উইক। তার মানে 1 উইক তোমরা টাইম পাবে নিজেদের গ্রুপের সাথে আলোচনা করে প্রত্যেক মেম্বারের ভিউ পয়েন্ট কে, এক্সপেকটেশন কে ওভার মানে দেখে অবজার্ভ করে তোমাদের এরকম আইডিয়াস, মানে আমি ইনস্ট্যান্স দিয়েছি এই আইডিয়াস গুলোর মধ্যে হতেই হবে তার কোনো মানে নেই, রিলেভেন্ট আইডিয়াস গুলোর উপরে তোমাকে কাছাকাছি আইডিয়াস এর উপরে তোমাকে টপিক সিলেক্ট হয়ে গেল। সিলেক্ট করার পরে দেখবে অ্যাসাইনমেন্টের সাথে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। সেই লিঙ্কটা একটা গুগল ফর্মের লিঙ্ক হবে। সেই গুগল ফর্মের লিঙ্কে ক্লিক করে তোমাদের গ্রুপে যে কোনো একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ তোমাদের টপিকটাকে আমাকে পাঠাবে গুগল ফর্ম ফিল আপ করে। লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, এই যে ডেডলাইন দেওয়া আছে তার ওখানেই তোমাকে গুগল ফর্মের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। তোমাদের মধ্যে সবার গ্রুপে সবার পাঠানোর দরকার নেই, তোমার নিজেরাই ঠিক করে নেবে তোমাদের মানে গ্রুপের রিপ্রেজেন্টেটিভ কে হচ্ছে। সে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে গুগল ফর্ম ফিল আপ করে কোন টপিকটা তুমি চুজ করেছো সেই টপিকটা দেবে।
আর এই টপিকটা আরেকটা কথা বলে রাখি, যে এরকম হতে পারে যে গ্রুপের সবারই একটাই টপিক হলো, সেক্ষেত্রে আমি বলবো তোমাদের আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আছে, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও তোমরা তোমাদের টপিকগুলো পোস্ট করে দিতে পারো। সেক্ষেত্রে গুগল ফর্মের দরকার নেই, সেখানে ওপেন হয়ে যাচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছ কে কি টপিক চুজ করছো। নিজেদের যদি আলাদা কোনো গ্রুপ থাকে সেখানেও আলোচনা করে নাও যে আমরা এই গ্রুপে এই টপিক নেব, নিয়ে ফাইনালি এই আইডিয়াস গুলোর মধ্যে থেকে বা নিজেদের কোনো রিলেভেন্ট আইডিয়াস থাকলে সেই টপিকটা কমপ্লিটলি 10/8/2022 মানে নেক্সট উইকে 1 উইকের মধ্যে তোমাকে তোমাদের টপিকগুলো আমার কাছে দিয়ে দিতে হবে। যদি কিছু কারেকশন থাকে টপিকে নেমে বা টপিকের হেডিংয়ে, সেইগুলো কারেকশন করে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে। তারপরে তোমার রিসার্চ শুরু হবে। রিসার্চ শুরু হওয়ার জন্য মেনলি যেটা কাজ, তোমাকে কি করতে হবে, রেফারেন্স কালেক্ট করতে হবে, যেগুলো সায়েন্স সোর্স হতে পারে, ওয়েবসাইট হতে পারে। যখন তুমি এটাকে কম্পাইল করবে সোর্সগুলোকে একটা ফরম্যাটে হবে, যেগুলো কিন্তু ফরম্যাট থাকে না, তোমাদের কিন্তু একটা ফরম্যাট মেনটেন করতে হবে। এই এমএল এ তোমরা ইন্টারনেটে একটু গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে নেবে যে ফরম্যাট, এমএল এর ফরম্যাটটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট, এই ফরম্যাট ইউজ করে তোমরা তোমার রেফারেন্সিং কিন্তু রেডি করবে। অ্যাটলিস্ট 12 রেফারেন্স কিন্তু টোটাল এই অ্যাসাইনমেন্টে থাকবে। এইবার হয়ে গেল, এবার তোমাকে করতে হবে একটা ওরাল প্রেজেন্টেশন। ওরাল প্রেজেন্টেশন কি থাকবে, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডস। পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডস গুলো যখন তুমি রিপ্রেজেন্ট করবে ওরালি, সেটা কিন্তু 8 থেকে 10 মিনিটস ডিউরেশনে হবে, যেখানে প্রত্যেকটা মেম্বার ইন দ্য গ্রুপ মাস্ট স্পিক অ্যাট লিস্ট 2 মিনিটস। প্রত্যেককে কিন্তু স্পিক করতে হবে। আর কি কি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের স্লাইডস থাকবে, সেগুলো আমি একদম ক্লিয়ার রুব্রিক্স উইথ পয়েন্ট ওয়েটেজ দিয়ে দেবো। সেইভাবে গাইডলাইন্স ধরে প্রেজেন্টেশনের স্লাইডস রেডি করবে। ঠিক আছে, এখানে দেখো একটা লেখা রয়েছে, সি রুব্রিক্স বিলো ফর স্পেসিফিক ডিটেলস। দেখো ফ্লো চার্ট, যেটা আমি তোমাদের পড়ানোর সময় আমি দেখাচ্ছি যে কি করে একটা সাবজেক্টের ওপরে সাবজেক্টের স্টাডি লাইন দেখে একটা ফ্লো চার্ট বানানো, একটা ব্লক ডায়াগ্রাম বানানো। তো সেখানে আমি কিন্তু পরিষ্কারভাবে লিখে দিয়েছি আমার নিড কি, লিমিটেড টেক্সট, ফ্লো চার্টস, পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, ব্লক ডায়াগ্রামস, ফটোজ, ডায়াগ্রামস। কেউ হয়তো একটা পার্টিকুলার ইস্যু নিয়ে কাজ করতে, সেখানে হয়তো কিছু ছবি তুলেছে, রিয়েল পিকচার্স, সেই পিকচার্স গুলো দিয়ে যদি বোঝাতে পারে উইথ ইউজিং লিমিটেড টেক্সট, স্লাইড কিন্তু সেরকম তৈরি হবে। এগুলোর উপরে প্রত্যেকটার উপরে কিন্তু ওয়েটেজ আর মার্কস দেওয়া আছে, ডিস্ট্রিবিউশন করা থাকবে রুব্রিকে। এইবার হচ্ছে সাবমিশন। সাবমিশন হচ্ছে, দেখো পিডিএফ সাবমিশনের ডেট হচ্ছে 7/9, তার মানে পোস্ট হচ্ছে 10 তারিখে, বা আমি যদি আজকে পোস্ট করি তাহলে দুদিন, তুমি টোটালি টপিক চুজের পরে, অ্যাপ্রুভালের পরে তুমি কিন্তু মোটামুটি 1 মাস মতো সময় পাচ্ছ, 1 month ফর ওয়ার্ক উইথ দ্য প্রেজেন্টেশন, কালেকশন অফ রেফারেন্সেস সব নিয়ে। তারপরে সেটা আইএমএস ক্লাসরুমে সাবমিট করো। হার্ড কপি সাবমিট করার আমি ডেট পরে বলবো, আগে অনলাইন পিডিএফ ফরম্যাটে সাবমিট করবে। ফরম্যাট এরিয়াটা দেখে নেবে, নট মোর দ্যান 2 MB। সাবমিট করে তারপরে দিন মানে 7-এর পরে 8 হচ্ছে থার্সডে। থার্সডেতে আমাদের ওরাল প্রেজেন্টেশনটা হবে। ঠিক আছে, এইবার হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। আরেকটা কথা বলে রাখি, বি অনেস্ট অ্যাট ইউর ওন পজিশন। প্রত্যেক মেম্বারকে আমি একটা করে আলাদা রুব্রিক পয়েন্টস দেবো, পিডিএফ দেবো। সেখানে প্রত্যেক ইচ এন্ড এভরি মেম্বার উইল কনফিডেন্সিয়ালি এভালুয়েট দ্য আদার মেম্বার্স অ্যান্ড উইল সেন্ড দ্য পয়েন্টস টু মি। সেই পয়েন্টস বা সেই রেটিংস কিন্তু আমার যে টোটাল স্কোরের কিন্তু একটা পার্ট সেটা। ওকে, বলো, কিছু বলার থাকে? বলছি গ্রুপ মানে যে কে কোন গ্রুপে থাকবে ওটা যদি একবার আরেকবার বলে দিতেন খুব ভালো হয়। আজকেই জেনে যাবে তোমরা সব। আজকে রাতে আমি গুগল ক্লাসরুমে এই ইনফরমেশনটা, গ্রুপ চুজ করার যে গ্রুপ নাম্বার, কে কোন গ্রুপে থাকছে, আর রুব্রিকটা কি হবে, সেগুলো সব পোস্ট করে দেবো ক্লাসরুমে আজকে রাতে। আজকে রাতে বা কালকে ভোরের মধ্যে তোমরা সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাচ্ছ। আর কিছু?
বলো আয়ুষ, বলো। ম্যাম আর কোনো ডাউট বলো, শুনতে পেলাম না তো। ম্যাম, আমি বললাম যে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আর কোনো ডাউট নেই। ডাউট নেই, পুরো স্টেপ গুলো ক্লিয়ার করে লিখে দেওয়া হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম। স্টেপ 5টা একটু বোঝাবেন, মানে ওরাল প্রেজেন্টেশন বলতে ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে কি স্লাইড শোর সঙ্গে কি আমরা কি মানে বোঝাবো, আমাদের ভয়েসটা কি দেবো? ইয়া, ভয়েস ভিডিও, ভিডিওটা আসে না, জানি না, মানে আমি যদি ভিডিও আছে ম্যাম। হ্যাঁ শোনো, আমি একটা কথা বলি। আমি ইচ্ছে করে এই দেখো প্রেজেন্টেশনের ডেটটা মানে 1 মাস একটু দেরিতেই দিয়েছি, মানে 8-9। হ্যাঁ, আর চেষ্টা করেছি যাতে তোমাদের ওই সিএটিএ গুলো না থাকে, সিএটিএ কভার হয়ে যায়, এরকম ভাবে দেখো ডেটটা দেওয়া আছে। যদি আমরা অফলাইন করি তাহলে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট বেটার ওয়ে। আমি তোমাদের সামনে থাকবো, তোমরা ডাইসে উঠে প্রেজেন্টেশন করবে, তোমাদের নিজস্ব ল্যাপটপ নিয়ে এসে আমি দেখবো। আর যদি অনলাইন হয়, that case in that case you have to present just like I am presenting you, I am discussing your slide, you have to share the slide, or share the screen, and then ম্যাম you have to do the presentation. হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি কি 8 সেপ্টেম্বরে তো আমরা ওটা বুঝতে পেরেছি কি আমাদেরকে ওরালি এক্সপ্লেন করতে হবে আমাদের পিডিএফটা বা প্রেজেন্টেশনটা, বাট আমি স্টেপ 5-এ আপনি মেনশন করেছেন কি ওরাল প্রেজেন্টেশন। ওরাল প্রেজেন্টেশন মানে কি আমরা যে পিপিটিটা সেন্ড করব ওটা কি মানে ওর মধ্যে কি আমাদের ভয়েসটা কি দেবো, মানে দেওয়া না যায় না ওটা ম্যাম? না, ওকে দেবে না, ম্যাম। দেবে না, ওখানে ভয়েস দিলে ওটা ওকে ম্যাম। ভিডিও হয়ে যাবে। ভিডিও হলে সাইজ বেড়ে যাবে, তখন আমি ম্যাকআউটের ওয়েবসাইটে যেটা আপলোড করতে হয় সেখানে প্রবলেম হয়। ঠিক আছে, আমি ওরাল প্রেজেন্টেশনটা তোমরা মানে পিপিটিটা দেবে, কিন্তু ওরালটা আমাকে 8 তারিখে দেবে। দেখো এখানে পিপিটি ফরম্যাট, পিপিটিটা 7 তারিখে সাবমিট করছে, আর তার প্রেজেন্টেশনটা তোমরা 8 তারিখে দিচ্ছ। ঠিক আছে, এবার বলো। ইচ্ছে করে আমি এইখানটাতে ওরাল প্রেজেন্টেশন লিখেছি, তার কারণ হচ্ছে তোমরা যখন স্লাইড গুলো বানাবে তখন কিন্তু মাথায় রাখবে যে আমার এই স্লাইডের ওপরে ওরাল প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, তাহলে আমি এই স্লাইডে কন্টেন্টটা কিরকম ভাবে দেব। এমন নয় যে স্লাইড দেখে দেখে রিডিং করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই কারণে কিন্তু এই জায়গাটা আমি লিখেছি প্রিপেয়ার অ্যান ওরাল প্রেজেন্টেশন ইনক্লুডিং পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডস। ঠিক আছে, এই জায়গাটা কিন্তু এই জন্য আমি লিখেছি মেনলি। বল আর কিছু। রুব্রিকটা তৈরি হচ্ছে কিছুটা, মানে অলমোস্ট ইজ ডান। রুব্রিক দিয়ে দিলে তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কিভাবে পয়েন্টস গুলো ক্যালকুলেট হবে। ঠিক আছে, একদম ডিটেলস আমি প্রত্যেকটা কিছু ধরে রুব্রিক কত ভ্যালু হচ্ছে কি হচ্ছে সব আমি দিয়ে দেবো। সেটা দেখে তোমাদের প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে আরো সুবিধা হবে, যে আমি কি কি পয়েন্ট গুলো ইনক্লুড করবো, কোনটার উপরে বেশি জোর দেবো, কোন জায়গাটা আমাকে হাইলাইট করতে হবে, একটু গেট এক্সপ্লেনারি অর স্কোর বেটার। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো একটুখানি তোমরা কাজ করতে পারো। কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, এটা তোমাদের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট হলো। আচ্ছা, তোমরা যে এই ওয়ার্কশপটা অ্যাটেন্ড করেছিলে, সেই ওয়ার্কশপের জন্য আমি ভেবেছি যে এটার পরে আমরা ওই পূজা ভ্যাকেশন যখন থাকবে তখন একটা রিপোর্ট, আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, অ্যাসাইনমেন্ট 2 বলে। সেটা হবে হচ্ছে রিপোর্ট, ওই যে ওয়ার্কশপটা অ্যাটেন্ড করেছিলে তার উপরে, তার সাথে আরেকটা কিছু অ্যাড করে আমি একটা রিপোর্ট রাইটিং মতো দেবো, যেখানে কিন্তু ওরাল প্রেজেন্টেশন থাকবে না, সেখানে রিপোর্ট করতে হবে, মানে ওয়ার্ড ফাইল করে সেটাকে পিডিএফ করতে হবে। সেটারও আমি এরকম স্টেপ ওয়াইজ সব বলে দেবো, রুব্রিক দিয়ে দেবো। তাই ম্যাম জন্য ওটা। ওয়ার্কশপটার ফিডব্যাক ফর্ম আমরা পাইনি স্যার ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ওরা বলেছিল যে নেক্সট উইকের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করবে দেওয়ার, বাট এখনো তো কিছু মেলে কিছু পাঠায়নি। ঠিক আছে, দেখো তোমাদের পাঠালে ভালো। আর তোমরা এমনি যে অ্যাটেন্ড করেছো তার একটা মানে জিস্ট বা কি নোটস গুলো নোট করে রেখেছো তো, যাতে তোমরা রিপোর্টে দিতে পারো। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ব্যাস, তাহলে হবে, সেটা নোট করে রেখে দাও। আমি এই অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দেওয়ার পরে কমপ্লিট হলে আমি ওটা পোস্ট করবো। ঠিক আছে, এই দুটো অ্যাসাইনমেন্ট, এটাতে 25 মার্কস থাকছে, ওটাতেও আমি ওই তোমার অ্যাটেন্ডিং ওয়ার্কশপ, রিপোর্ট রাইটিং, তার সাথে একটা স্মল রিপোর্ট জুড়ে দেবো, দিয়ে ওটাও 25 মার্কস করে দেবো।
25, এখানে 25 হয়ে গেল 50, আর বাকি যে 50 মার্কস রইলো সেই 50 মার্কসের দুটো আমি এক্সাম নেব রিটেন। ঠিক আছে, রিটেন এক্সাম। একটা এক্সাম পরীক্ষার আগেই হয়ে যাবে, মোস্টলি ওটা হয়তো আগস্টে হয়ে যাবে। আগস্টে আমি ডেটটা বলে দেবো, নেক্সট উইক বলে দেবো। আগস্টে ধরে রাখো মোস্ট প্রবাবলি তোমাদের, আমি চেষ্টা করব যখন তোমাদের ইয়েটা থাকছে না, মানে C1 থাকছে না, সেক্ষেত্রে 18 ডেটটা তোমরা ধরে রাখো যে হতে পারে এক্সাম, রিটেন এক্সাম। 18তে একটা হবে আর একটা পুজোর পরে হবে, তাহলে আমার ওখানে 25, 50 এরকম ভাবে 100 স্কোর হবে। আর অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কসটা ওই রিপোর্ট রাইটিং এর মধ্যে, মানে রিপোর্ট রাইটিং এর সাথে থাকবে। সেটা আমি বলে দেবো পরে কিভাবে অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কসটা স্কোর হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে ম্যাম। আগে পোস্ট করি, ভালো করে রুব্রিকটা দেখো, দেখে নেক্সট উইকে আবার আলোচনা হবে। টপিকটা সিলেক্ট করে আমাকে নেক্সট উইকের মধ্যে সব কনফার্ম করে নেবে, তারপরে ডিটেলস কিভাবে ইউজ করবে সব রকম ভাবে আমি হেল্প করবো, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। এনি টাইম, কোনো জায়গায় আটকেছো, কোনো প্রবলেম, কি করতে হবে, সব সময় ইউ আর ফ্রি টু ডিসকাস উইথ মি, ডোন্ট হেজিটেট এট অল। ওকে, আমি চাই খুব ভালো করে অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা করো, যেটুকু করছো ভালো করে করো। ঠিক আছে, ইয়েস ওকে ম্যাম। ম্যাম। ম্যাম একটা ডাউট ছিল যে ওই এটা তো সেপ্টেম্বর মান্থে সাবমিট করতে হবে এই অ্যাসাইনমেন্টটা, আর 18তে একটা এক্সাম হবে আর পুজোর পরে আর একটা এক্সাম হবে। আর ম্যাম ওই রিপোর্ট রাইটিং এর টাইম লাইনটা কখন বললেন? ওটা পুজোর পরে দেবো ওটাও সাবমিশনটা, পুজোর? ওটা তোমাদের, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ওটা আছে। ওটা পরে। পুজোতে আমি ধরো দিলাম, পুজোর মধ্যে তোমরা করলে ধরলে করে, তারপরে যখন এক্সামটা হবে, মানে আমি চাইছি রিপোর্ট রাইটিংটা একদম তোমার ওই এক্সাম, মানে ওই যে 25 মার্কসের যে এক্সাম হবে ওটার পরে হোক বা আগে হোক, এরকম ফাইনাল একটা সময় না। ঠিক আছে, কিন্তু আমি পুজোর ঠিক আছে। সময় দিয়ে দেবো যাতে তোমরা কাজ করতে পারো বাড়িতে টাইম পালে। ঠিক আছে, দিয়ে পোস্ট আমি পুজোর আগেই করে দেবো। ওকে। আর ডেডলাইন কিন্তু মেনটেন করবে। দেখো আমি ডেডলাইনে কিন্তু, যখন আমি ডেডলাইন গুলো ফিক্স করি, দেখবে খেয়াল করে আমি কিন্তু অনেক তোমাদের সময় দিয়ে ডেডলাইন ফিক্স করি, সেই জন্য ডেডলাইন কিন্তু কেউ কোনো রকম ভাবে মিস করবে না। ঠিক আছে, একদম খুব ক্যালকুলেটেড ওয়েতে আমি ডেডলাইন গুলো দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে তোমাদের অন্য সাবজেক্ট বা CMRs গুলোর সাথে ওভারল্যাপ না হয়। তাই জন্য ডোন্ট এভার মিস দ্য ডেডলাইন। ক্লিয়ার? ফাইন। আর কিছু বলবেন? ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এখানে এন্ড করি। ওকে ম্যাম, ঠিক। টেক কেয়ার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Well, well.